an important topic in your second unit. Okay, so second unit பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா diathermy and electrosurgical unit electrosurgical machine வந்து very important topic. It's like a repeated question in all the university exams. Okay, so this is the surgical diathermy machine. So diathermy அப்படின்னாலே வந்து using heat. Thermy அப்படின்னா thermal அப்படின்னாலே heat, right? So heat use பண்ணி you are going to perform a surgery. That's what is surgical diathermy. Okay, so if you look at the principle of this machine, uh, can I zoom it a bit? I think it's the maximum zoom. Cherry, okay. So maybe I can download it. Yeah, now this will be better. Yes. So if you see here, this is the patient lying on the table. Okay. So what we are going to do is we are going to use the electrical current to perform the surgery. Okay, so electrical current use பண்ணி நீங்க surgery பண்ணோம் அப்படின்னா you should have a closed circuit. So you know very well ஒரு circuit close ஆயிருந்தா தான் there will be a current flow, right? So current flow ஆகணும்னா here you should have a patient table. So அந்த patient tableல பார்த்தீங்க அப்படின்னா is this figure visible to all of you? Yeah, okay. So if you look at this, you have an indifferent electrode, which is the ground electrode. So on the ground electrode, எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா it should be kept at the patient table. So patient table and the ground electrode இருக்கும், that will be connected to your machine, and the active electrode is connected at the top. So in the active electrode பார்த்தீங்கன்னா this will be a needle electrode. Okay, so mostly the tip will be like a sharp needle. So why they are having this kind of setup is when you are performing very minute surgery like cardiac surgery இல்லைன்னா வந்து லிவரில் சர்ஜரி பண்ணும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should cut the blood vessels. So blood vessels அந்த மாதிரி tiny capillaries and all they have to cut. So for that they don't use surgical knives or blades or something like that. They use this electrodes. So this electrode will be very sharp and the tip will be like a needle. So with the help of current, you are going to cut the tissue, and with the help of current, you are going to close the tissue. So there is no surgical switches அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க. ஸோ கரண்ட் வச்சே டிஷ்யூ கட் பண்ணுவாங்க, கரண்ட் வச்சே டிஷ்யூ வந்து அகெயின் வந்து பிளெண்ட் பண்ணிடுவாங்க டுகெதர். ஸோ with the help of current and with the help of heat generated by the current, we are going to perform the surgery. That's what is surgical diathermy. Okay, so if you look at the machine, you have two controls. One is intensity control for cutting, another one is intensity control for coagulation. So cutting is you are going to cut the tissue or cut the blood vessels. So you will just that particular current waveform will cut the tissue, and coagulation is you are going to fix the tissue together. You are going to blend the tissue. ரெண்டு டிஷ்யூவை வந்து நம்ம சேர்ந்து ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு coagulation currentன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு டிஷ்யூவை சேர்ந்து கட் பண்றதுக்கு we are going to use cutting current. Okay, so cutting na you are going to cut it apart, coagulation na you are going to patch it together. Okay, so cutting and coagulation, these two terminologies will be used throughout this chapter. Okay, so cutting na enna, coagulation na enna, adukku different types of needles irukku. So இந்த ரெண்டு terminologies you should always remember. Next thing is you have a finger. Yes, மேம் சுகையில் அலோ பண்ணுங்க. I think I allowed him. Is he still waiting? வந்துட்டான் மேம், வந்துட்டான். Oh, வந்துட்டேன். okay pa. So if you look at the needle, there is a finger push button here. So on the button எதுக்கு அப்படின்னா when the doctor is performing the surgery, ஒவ்வொரு தடவை அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும், அப்பதான் அந்த சர்க்யூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் யுவர் டிஃபிபிரிலேட்டர்ல எப்படி வந்து உங்களுக்கு பேடல் எலக்ட்ரோட்ஸ்ல யூ ஹேவ் டூ பட்டன்ஸ், ரைட்? So it will be fully charged when you when you push the buttons, the current will be flowing. Same like this, we have a why are you guys joining in between? Okay, fine. So only when you press this button the current will be flowing, and this electrode which is placed above the patient is the active electrode, and patient க்கு கீழ இருக்கிறது indifferent electrode or the ground electrode. So this is a closed circuit. So in the circuit la current flow ஆகும்போது you will use the current and the heat to cut the tissue and also to fix it together. Okay, so this is the principle of the surgical diathermy machine. Okay, so next thing is modes of operation. Again, this is one important question. இதுல வந்து this one single machine is used for cutting and also for coagulation. Like I said, cutting is you are going to split it, and coagulation is you are going to patch it together. So இதுல என்னென்ன modes of operation இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, first one is coagulation. So coagulation, what it will do is high frequency current. HF is high frequency. So high frequency current will be flowing through the tissue,
and it will cause a local heat. ஸோ அந்த ஹீட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து coagulate ஆகும். ஸோ blood coagulate ஆகும்போது the tissues will be patching up together. ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம அதை வந்து அந்த கரண்ட் கொடுக்கும்போது there will be a grayish white discoloration. ஸோ நார்மலா பிங்க் கலர்ல இருக்க ஸ்கின் அண்ட் ரெட் கலர்ல இருக்க டிஷ்யூஸ் வந்து it will change into a grayish white color. And next thing is within coagulation mode itself you have a hemostasis mode. So hemostasis mode la what will happen is you will use a continuous RF pulse. So this pulse will cut and cause a small burst of RF wave. So first cut பண்ணும் and then again when you pass a RF pulse it will coagulate the tissue. So within coagulation itself you have two modes, that is continuous RF mode and burst RF mode. Okay, so coagulation is you are going to close the tissue. Okay, next thing is fulguration. So fulguration ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா it's a superficial tissue destruction. That is ரொம்ப டீப்பா கட் பண்ணாம சர்ஃபேஸ் லெவல்ல நம்ம வந்து கட்டிங் அண்ட் சர்ஜரிஸ் பண்றதுக்கு வந்து we use this mode. So fulguration mode is a superficial tissue. So ரொம்ப டீப்பா வந்து blood vessels குள்ள அதுல எல்லாம் நம்ம கட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நீடில் டிப்ல வந்து there will be a spark. எப்படி வந்து உங்களோட ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஸ்பார்க் வரும், ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பார்க் வரும். ஸோ இந்த டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர் இட் வில் பி நீடில் எலக்ட்ரோட் ஆர் பால் எலக்ட்ரோட் ஆஃப் வெரி வெரி ஸ்மால் டயாமீட்டர். ஸோ இதுல என்ன ஆகும்னா டிஷ்யூவை வந்து நம்ம டச் பண்ணவே மாட்டோம். டச் பண்ணாமலே அந்த ஸ்பார்க் வருது இல்லையா, அந்த ஸ்பார்க்ல இருந்து வர ஹீட்லயே வந்து வில் காஸ் சம் cutting of the tissue. So அதுதான் வந்து fulguration mode. நான் டயக்ராம் காட்டும் போது you will be able to understand it very better. So this is just definition. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசிகேஷன். ஸோ டெசிகேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீடில் எலக்ட்ரோட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நீடில் எலக்ட்ரோட்ஸை டிஷ்யூக்குள்ள வச்சு டீப் கட் பண்றதுக்கு வி யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வென் யூ ஆர் யூசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஏன்னா வந்து டிஷ்யூ வந்து ரொம்பவும் வந்து நம்ம ஹீட்டும் கொடுக்கக்கூடாது, ஹை கரண்ட்டும் கொடுக்கக்கூடாது. ரெண்டு கொடுத்தாலுமே வந்து டிஷ்யூ வந்து ஹை லெவல் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ கரண்ட் லெவல், கரண்ட் இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ சர்ஜிக்கல் டயத்தெர்மியில் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் blending. ஸோ blending is you are going to fix or you are going to combine the separated nerves. ஸோ நர்வ்ஸோ இல்லை டிஷ்யூஸோ வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை அகைன் வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வி யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து அந்த டிஷ்யூக்கு மேலே வச்சுட்டு அதில் வர ஹீட்டை வச்சே வந்து வெல்டிங் மாதிரி வில் ஃபிக்ஸ் தி டிஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி 4 different modes. So என்னென்ன coagulation mode, fulguration mode, desiccation mode and blending mode. So இப்போ if you look at the pictures you will be able to see the first one. So desiccation னா என்ன, you are going to cut the tissue. So needle வந்து straight வந்து tissue மேலே வச்சு you will pass the current and you will cut it. Fulguration ல like I said needle tipல there will be a spark. So அதில் வந்து tissue வந்து நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை. If you look at it zoom பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா if you can see here desiccation la you are touching the tissue. So tissue touch பண்ணி நம்ம current pass பண்ணி you will cut it. Fulguration la tissue க்கும் needle க்கும் touch there is no என்ன சொல்றது, there is a gap, we are not directly in contact with the tissue. So இதுல இருந்து வர spark இருக்கு இல்லையா, அந்த sparkல இருந்து வர heat வச்சு தான் வந்து we will be cutting the tissue. And next thing is coagulation. So coagulation பாத்தீங்கன்னா you have different types of electrodes coagulation ke idu vandu needle electrode use panni you are going to combine the tissues together. idhila pathina you are using a ball electrode. So the ball electrode vachi you will be fixing the nerves and the tissues. So nerve endings or tissue endings vanduna we will be using this kind of electrode. Next one is cutting. So cutting vandu normal mode da. So idhila pathina you are having a V cut. Okay, so cutting ku desiccation ku irukra difference idha. Desiccation vandu சர்ஃபேஸ் லெவல்ல யூ ஆர் கட்டிங் த டிஷ்யூ. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் அந்த நீடில் அப்படியே மூவ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து லைட்டாக ஒரே ஒரு லைனில் கட் பண்ணிட்டே வரும். பட் கட்டிங் மோட்ல வச்சிங்க அப்படின்னா டீப் கட்ஸ் யூ கேன் சி வி கட் மாதிரி அது வந்து டிஷ்யூ உள்ளே வந்து கட் பண்ணிட்டே போகும். ஸோ தட் இஸ் தி கட்டிங் மோட். ஓகே, ஸோ அந்த டயக்ராம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் திஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட். என்ன மாதிரி பல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், என்ன கரண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், எவ்ரி திங் இஸ் கிவன் தேர். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அகைன் த சேம் different modes தான். This is from a different textbook. So fulguration la you can see electrotomy na you are directly cutting. So இங்க நம்ம cutting னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு இன்னொரு நேம் தான் வந்து electrotomy. So electrotomy na using current you are going to cut the tissue. That is a deep cut. Okay, so
அந்த எலக்ட்ரோட வைக்க உள்ள வந்து கட் பண்ணிட்டு அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபல்கரேஷன். யூ ஹாவ் a spark. ஸோ அந்த ஸ்பார்க் வந்து டிஷ்யூ வந்து இட் வில் கட். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் நாட் இன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் டிஷ்யூ. ஸோ எலக்ட்ரோட்க்கும் டிஷ்யூக்கும் தேர் வில் பி a கேப். coagulation you will use ball electrodes. So this is very very important. Ball electrode வந்து எப்பவுமே coagulationக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ball electrode வச்சு we won't cut. Always we use a needle electrode for cutting. Okay, sharp tipல இருக்கிற electrodes வச்சு தான் வந்து we will cut. coagulate பண்றதுக்கு we use a ball electrode. So ball electrode வச்சு கட் பண்ண tissue we will just weld it together. Next desiccation. So desiccationல will cut the tissue. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் ஸ்ப்ரெட் ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஹீட் பாஸ் ஆக கட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ தட் இஸ் தி டெசிகேஷன் மோட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி 4 மோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி ஆர் டு தி வேவ் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ என்னென்ன வேவ் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டேம்ப்டு சைன் வேவ். ஸோ டேம்ப்டு சைன் வேவ் எதுக்கு அப்படின்னா, டேம்ப்டு அப்படின்னாலே ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து கம்மியாயிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் அ ஹை ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் தென் ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் டிக்ரீசிங் ஓவர் த டைம். ஸோ தட் இஸ் அ டேம்ப்டு சைன் வேவ். ஸோ அந்த டேம்ப்டு சைன் வேவ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மெயின்லி இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டெசிகேஷன் பர்பஸ். ஸோ டெசிகேஷன் அப்படின்னா எஸ், ஸோ டெசிகேஷன்னா we are using it for a superficial cutting. Okay, so surface லெவலில் கட் பண்ணுறதுக்கு we use this kind of waveform. Next one is partially rectified current. So rectification என்ன? Does anyone remember what is rectification? Are you guys asleep? Great, someone is just joining. You guys don't remember what rectification is? Ma'am, AC to DC. Appada, at least one person answered. Thank you. So partial rectification is you're not going to fully convert it into DC. Okay, so ஒரு waveform மட்டும் இருக்கும். Either it will be having a positive peak or a negative peak. Okay, so that's a partially rectified half wave rectified அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? full wave rectified, half wave rectified. ஸோ அந்த மாதிரி தான் partially rectified current. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா cutting with some hemostasis. So mild cuttingக்கு they use this type of current. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபுல்லி ரெக்டிஃபைட் கரண்ட். ஸோ இது வந்து கட்டிங் வித் சம் ஹீமோஸ்டசிஸ். ஸோ ரெண்டுமே டிபெண்ட்ஸ், நம்ம எந்த ஆர்கன்ல சர்ஜரி பண்ண போறோமோ அதை பொறுத்து தான் இந்த கரண்ட் லெவல் அண்ட் வேவ் ஃபார்ம்லாம் வந்து தே வில் செட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கண்டினியூஸ் கரண்ட். ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் வேவ் ஃபார்ம். இது வந்து பியூர் சர்ஜிக்கல் கட்டிங் அண்ட் புவர் ஹீமோஸ்டசிஸ். ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸ் கரண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் லாஸும் அதிகமாக இருக்கும், நம்ம டிஷ்யூ டேமேஜும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பல்ஸ்டு, ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஹாஃப் ரெக்டிஃபைர் இல்லைனா வந்து டேம்ப்டு சைன் வேவ் தான் வந்து தே வில் யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டரப்டட் கண்டினியூஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட். ஸோ லைக் ஐ செட், கண்டினியூஸாக வந்து கரண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இட் வில் பி ஆல்வேஸ் லைக் அ பல்ஸ்டு வேவ் ஃபார்ம். ஸோ பல்ஸ்டுனா வில் ஹாவ் ஒன் ரெண்டு பீக் இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் there will be some gap and then another two peaks will come. So this is a continuous interrupted continuous RF current. So இதில் we can use this for coagulation. Okay, so என்ன waveform என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோன்றது you have to be very very clear. Okay, next thing is okay, so these are again different waveforms. So first one is cutting RF waveform modulated by 100 Hertz. So this first waveform. So this is a cutting RF waveform which is modulated by 100 Hertz. So 100 Hertz waveform வந்து அது கூட வந்து we have combined and we have created a waveform like this. Second one is another form of cutting RF waveform. So A, B, C. Okay. So A, B ரெண்டுமே வந்து cutting waveforms. C, D and E are coagulation waveforms. So cuttingல பார்த்தீங்கன்னா mostly வந்து இந்த மாதிரி continuous peak-ஆ இருக்கிற waveforms தான் we use. And for coagulation purpose we use it with a intermittent waveform, that is like pulsed waveform தான் வந்து generally we go for coagulation. ஏன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம கரண்ட் கொடுத்தோன்னா டிஷ்யூ வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி திரும்ப டேமேஜ் ஆயிரும். அதனால ஒரு பர்டிகுலர் பல்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டிஷ்யூ வெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வில் கிவ் அனதர் பல்ஸ் அண்ட் தென் வில் டூ திஸ் பிளெண்டிங். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் coagulation waveforms and yeah, coagulationலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ coagulationனா we are going to weld the tissue, அதாவது டேமேஜ் ஆன கட் பண்ண டிஷ்யூவை அகெயின் வந்து நம்ம வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு we have different modes coagulationலேயே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாஃப்ட் coagulation. ஸோ சாஃப்ட் coagulationல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஷ்யூ மேலேயே we are going to keep it deep inside the tissue. ஸோ டிஷ்யூக்குள்ளே அதை வைக்கும்போது அதுலேருந்து வர ஹீட்டு வந்து it will spread inside the tissue and the tissue will start combining together. Second one is forced coagulation.
ஸோ இதில் உள்ள வேவ் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த பல்ஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ராவலிங் இன் a straight line or a like a curved line. இதில் பார்த்தீங்கன்னா it is having a spark and then followed by a pulse. So this is the forced coagulation. ஸோ forced coagulationல டிஷ்யூக்குள்ளே வந்து நம்ம வைக்க மாட்டோம், சர்ஃபேஸில் தான் வைப்போம். If you can see the position of the electrodes here, first one is kept somewhat inside the tissue, second one is kept on the surface, so surface level தான் இருக்கு, third one is not at all having any contact. So this is spray coagulation. So எல்லா different electrodes-மே வந்து நம்ம different modes-ல operate பண்ணலாம். So depending on what kind of surgery we are going to perform, so என்ன இடத்துல ஹார்ட்ல பண்ண போறோமோ இல்ல லிவரா கிட்னியா எங்க பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி they will choose the electrode and the type of coagulation and cutting. So forced coagulation, it's kept on the surface and it is having a spark and this spreading of waveforms. And third one is spray coagulation. So spray coagulation பார்த்தீங்கன்னா tissue கூட total there is not at all any contact. அதுலேருந்து வர spark பேஸ் பண்ணி you are going to weld the tissues. This is more like your fulguration. So fulguration அப்படியே reverse fulguration பண்ண மாதிரி இருக்கும். Okay, so spark வந்துட்டே இருக்கும், அந்த sparkலேருந்து வர heat வச்சு we are going to blend the tissues together. Next one is this is the summary of different current and voltage values for different kinds of surgery. இது வந்து it was like a case study. ஒரு several institute, research instituteல இருந்து அவங்க என்னென்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்கன்றத பேஸ் பண்ணி they have taken these values. First one is transurethral resection. So it's a urethra, you know, right? So urinary systemல இருக்கிற urethraல when the doctors were doing surgery, cuttingக்கு என்ன ரேஞ்ச் வச்சிருந்தாங்க, coagulationக்கு என்ன ரேஞ்ச் வச்சிருந்தாங்க. So cuttingக்கு voltage level என்ன, current level என்ன, resistance என்ன, power என்ன, and duty cycle. So average duty cycle எவ்வளோ, maximum duty cycle எவ்வளோ. So that is for transurethral resection surgery. And for laparoscopic tubal litigation, so in the surgery key for cutting the different values and coagulations value, this is just for your knowledge. Okay, so இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்லலாம் you don't have to write all this is just for your knowledge purpose. So என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்றதை you can just go through. And the electrodes, so we have seen the different operation modes, right? So next thing is what are the different electrodes. So என்னென்ன kind of electrodes நான் சொன்ன, needle electrodes சொன்ன, and then ball electrodes சொன்ன, right? So அதை தவிர வேற என்னென்ன electrodes இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one is needle electrode, we know that. Second one is angulated lancet electrode. So if you see here, it's not a straight tip, so it's a tip with a bend. Okay, so this is an angulated lancet electrode. Next one is wire loop electrode. So wire loop பார்த்தீங்கன்னா டிப்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டைனி வயர் தான் இருக்கும், இதுல இருந்து it will send some spark. Next one is angulated band loop electrode. So it's like having a 45-degree angle and it's having a loop. So இந்த மாதிரி எதுக்கு வந்து bent structures வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஆர்கன்ஸை வந்து கட் பண்ணி, ஐ மீன் ஸ்கின் சர்ஃபேஸை கட் பண்ணி உள்ள ஆர்கன்ஸில் வந்து when you are doing the surgery, ஆர்கன்ஸில் உள்ளே இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ்லாம் ரீச் பண்ணோம்னா டிப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் it can't reach. So that's why we are having a bent, that is an angulated electrodes. Next one is straight lancet electrode. So lancetனா it's like very very thin when compared to your needle electrode. So needle electrodeக்கும் lancetக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். It will be very very sharp and it will be very very small in diameter when compared to your needle electrode. அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வயர் மாதிரி தான் இருக்கும் lancet electrode. Okay, and these are the cutting electrodes. So cutting electrodes-ல இதெல்லாம் தான் இருக்கு. Next one is coagulation electrode. So coagulationனாலே நான் சொல்லியிருக்கேன் பால் எலக்ட்ரோட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ டிப் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது, ரெண்டு டிஷ்யூவை ஒட்ட வைக்கணும் அப்படின்னா டிப் வந்து பால் மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து அந்த ரெண்டு டிஷ்யூவை வந்து வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை நம்ம வந்து நீடில் மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா டிஷ்யூவை ஒட்ட வைக்க முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் பால் அட் த டிப். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் இருக்குது. சர்ஜிக்கல், not surgical, short wave diathermy and ultrasound diathermy வந்து it's part of your lab experiment. So lab experiment பண்ணும்போது I can show you. Coagulation electrodes பார்த்தீங்க அப்படின்னா these are the different coagulation electrodes. So இதில் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த லெங்க்த், ஸோ எலக்ட்ரோடோட லெங்க்த்து அந்த பாலோட டயமீட்டர் அதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் வாட் ஆர்கன் யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங் த சர்ஜரி. இப்போ ஹார்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, ஹார்ட்குள்ளே இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ்லாம் போகணுன்னா டைனி, ஸோ இந்த மாதிரி லெங்த் அதிகமாக இருந்து டிப்பு பாலோட டயமீட்டர் ஸ்மாலாக இருக்கிற எலக்ட்ரோட்ஸ் தே வில் யூஸ். இதே வந்து சர்ஃபேஸ் லெவலில் ஜஸ்ட் ஸ்கின் சர்ஃபேஸில் சர்ஜரி இல்லை வந்து ஹேண்ட் லெக் எங்கேயாவது சர்ஜரி அப்படின்னா தே கேன் யூஸ் திஸ் நார்மல் ஒன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப டெப்த்தில் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால ஷார்ட் லெங்த் அண்ட் பிகர் டயமீட்டர் எலக்ட்ரோட்ஸ் we can use. Okay, so these are the different electrodes for coagulation. And
ஓகே. இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, when you are going to என்ன சொல்றது, ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மில வந்து தே ஜெனரலி யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேடில் மாதிரி ஒரு ஃபிளாட் பிளேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து நாட் மெயின்லி ஃபார் சர்ஜிக்கல் பர்பசஸ். இது வந்து என்ன சொல்றது, சர்ஃபேஸ் லெவல்ல ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு தே யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஐ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பார்ட். ஓகே, நான் இப்போ சொன்னேன்னா உங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் தட் ஒன். ஓகே, ஏன்னா so far we have seen cutting and coagulation, right? So அதோட நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மி I will explain in next class. Okay, so I don't want to overload too much information here. Okay, so next one என்ன அப்படின்னா yeah, so next one is சர்ஜிக்கல் டயத்தெர்மி அனலைசர். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைட்டாக பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம எப்போவுமே போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, கரண்ட் லெவல் வோல்டேஜ் லெவல்லாம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அனலைசர்னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கும், அது கூட கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க. வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கு, கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பேஷண்ட் கூட சர்ஜரிக்கு தே வில் டேக் தட் மெஷின். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் சர்ஜிக்கல் டயத்தெர்மி அனலைசர். ஸோ where is it? யா, ஸோ இந்த சர்ஜிக்கல் டயத்தெர்மி அனலைசரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மெயினாக தே வில் ஹாவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் தெர்மோகப்பிள்ஸ். ஸோ அந்த தெர்மோகப்பிளில் ஹீட் ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்றது தே வில். ஸோ யூல் ஹாவ் ஒன் தெர்மோகப்பிள் விச் இஸ் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் கூட ஒரு தெர்மோகப்பிள் இருக்கும் and is comparator circuit. Okay, so that is what is the principle of a surgical diathermy analyzer. So surgical diathermy machine இருக்கு இல்லையா, அந்த மெஷினை இந்த அனலைசர் கூட கனெக்ட் பண்ணி they will check the current voltage and the heat. Okay, so if you see here signal to be measured, so நம்மளோட diathermy machineல வர சிக்னலை வந்து இந்த தெர்மோகப்பிள் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த நீடில் டிப் வந்து இங்கே கனெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த நீடில் டிப்பில் எவ்வளோ ஹீட் வருது அப்படின்றத இந்த தெர்மோகப்பிள் மெஷர் பண்ணும். இந்த தெர்மோகப்பிள் 2 வந்து இட் வில் பி இன் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லெவல் வச்சிருப்போம், 0°C ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சரை திஸ் கம்பேரேட்டர் சர்க்யூட் வில் ஃபைண்ட் அவுட், and based on that we will find out the current voltage level and all. Okay, so that is a surgical diathermy analyzer. அதோட தியரிலாம் இங்கே இருக்குது, you can go through that. Okay, so you can see two different thermocouples are used, and this will measure the temperature as a function of RMS current. Okay, so that is this equation. So I is equal to 1 by t integral 0 to t I of t square d power 1 by 2. So where I is the RMS value and t is the period. So எவ்வளோ டைம் பீரியட்க்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்றது, and current is measured as a function of time. Okay, so ஜென்ரலாக வந்து நம்ம சைனசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்து செக் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் மோர் லைக் யுவர் கேலிப்ரேஷன். ஸோ ஜென்ரலாக எல்லா மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுமே வி டூ கேலிப்ரேஷன், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது எல்லாமே டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் செட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஒன்லி வி ஸ்டார்ட் யூஸிங், அது எந்த எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து சர்ஜிக்கல் டயத்தெர்மி மிஷின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வில் கனெக்டட் டு திஸ் அனலைசர் சர்க்யூட், அண்ட் ஒன்ஸ் த டெம்பரேச்சர் கரண்ட் வோல்டேஜ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் தே வில் கோ டேக் இட் ஃபார் தி சர்ஜரி. ஓகே, and what else? Okay, this and all it's not needed for you. Any doubts ma up to this? Any questions? Types of diathermy, that is ultrasound diathermy and short wave diathermy la வந்து நம்ம next class discuss பண்ணுவோம். ஓகே, ஏதாவது doubts இருக்கா? Yes, no?